Hello to everyone. Good evening. I hope I'm audible to everyone. Please make sure that I'm audible and the screen is visible properly to everyone. Okay. Yes. So once again, good evening to everyone. My name is Madhura Patil. Today I'm here to take up a few CET questions and certain higher order problems on the chapter 3-dimensional geometry. Okay. So this is your 11th chapter of second PU. Three-dimensional geometry. Okay. So I hope, once again I'll ask, I hope I'm audible to everyone. Yes. So in this, you have all the concepts of direction ratios, direction cosines, equation of a line in space passing through a point. A point means one point, correct? Passing through given one point and parallel to given vector. Okay. Then you have the concept of angle between two lines. Yes. Okay. After that, the shortest distance between two lines. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ದು 3-dimensional geometryಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ cosines, what are the direction cosines of a line if one point is given. Okay, so if it is x y z in x1 y1 z1, or if you have written a b c, then what will be its direction cosines? Nani just display martini. Okay, so these will be its direction cosines. Direction cosines andre, first we know that in a 3-dimensional geometry, every line in the space makes certain angles with all the three axes: x-axis, y-axis, z-axis. Howda? So these angles are called as what? Direction angles. Howda? So other cosine values in a direction cosines anta karitivi. So in direction cosines you have two types again. If a line passes through one point, if a line passes through 2 points. Yes. So ashtu eldrigu nenpide anta ankontini. If it passes through 2 points, then it is given by x2 minus x1 divided by the magnitude, y2 minus y1 divided by the magnitude, z2 minus z1 divided by the magnitude. Okay. So after this you have direction cosines of a line passing through 2 points. Yes. Then equation of a line passing through a given point and parallel to a given vector. Okay. So e formula na hege baritira? Vector r equals to vector a plus lambda b, where a is the position vector of a point that a line passes through and vector b is the parallel vector. This is in vector form and this is in Cartesian form. Idralli x1 y1 z1 eno? The coordinates of a point that the line passes through, the direction ratios, and ABC direction ratios of the parallel vector. Okay, so ishtu ellaru madidira. I'm going to strictly deal with the questions only here, CT questions, because already you ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. So please make sure that you know all the results. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ, in Cartesian form ನಲ್ಲಿ ABC direction ratios ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, direction cosines ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ your denominator will be L, M and N. Okay, so these are the certain results that you have done already. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Remaining concepts will deal in the next class. Okay, so as I said, I'm going to deal, we'll start with direction ratios, direction cosines, equation of a line and so on. Okay, so I'm going to start my first question with respect to CET based on 3-dimensional geometry. Okay, yes, the very first question is on your screen. I hope everyone can see it. Okay, in here the first question: if the direction ratios of a line are 1, -3, 2, then its direction cosines are. Okay, so you'll note how many points are there? Only one point. Okay, so if there is only one point given, hege baritira? Plus or minus? Usually plus or minus irutte, but here if you see the options,
Okay, we'll see. Okay, so plus or minus b divided by square root of a square plus b square plus c square, plus or minus c divided by square root of a square plus b square plus c square. If you have written as abc, or if you have written as x y z, anything is fine. Okay, ಆದರೆ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. I have just written this so that you can memorize, you can recall your results. Okay, so what are your ABC here? 1, -3, 2. Okay, so ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಸೊ 1 square is 1, -3 square is 9, 2 square is 4. That will give you root 14. So I got to know that everywhere I should get root 14. And numerator antu ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Just straight away you have to search for your direction ratios 1, -3, 2. Okay, so in which option you have 1, -3, 2? Option A. So straight away the answer of this question is option A. Okay, so this is 1, -3, 2. Yes, so option A is the correct answer. Next, find the direction cosines of the line joining. Yes, option A is correct. Yes, find the direction cosines of the line joining point A and point B. A is given as 0, 7, 10, B is -1, 6 and 6. Okay, so ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ? x1 y1 z1 x2 y2 z2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್? ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಇ ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. Certain things you have to do orally, direct. Okay, so x2 - x1, -1, -0, -1. Okay, y2 - y1, 6 - 7, 6 - 7 ಏನಾಗುತ್ತೆ? -1. Okay, next 6 - 10, z2 - z1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? -4. ಸೊ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾದ್ವು? -1, -1, 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? -4. Now you find out the direction cosines. Okay, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ direction cosines? Whatever this, if I write ABC, then the same magnitude. Okay, so magnitude na first ಎಲ್ಲ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'll name this as ABC. Okay, so -1 square is 1, -1 square is 1, -4 square is 16. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? root 18. Okay, but if you see the options, it is in the more simplified form. So I can write this as what? 9 into 2. Square root of 9 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3. 3 root 2 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 root 2. So what will be your direction cosines? Your direction cosines will be -1 upon 3 root 2, -1 upon 3 root 2, -4 upon 3 root 2. Okay, so if you see the option A, numerator is wrong. 2 ಅಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. Okay, D ನೋಡೋಣ. If you see option B, denominator is correct, 1, 1, 4. Okay, now we know that when you're writing the direction ratios, we write plus or minus, correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ I can write this as, or I can also write this as what? Like this, correct? If I write the scalar -1, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ option B correct ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? Option B is correct. 1/3 root 2, 1/3 root 2, 4/3 root 2. So what is correct? Option B is correct. So this was in the form of x2 - x1. Next, the coordinates of a point P are 3, 12 and 4. Okay, so one point ಇದೆ P ಅಂತ, ಅದ್ರ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ P. Okay, so the coordinates of a point P are, there is one point P here. Okay, with respect to the origin. With respect to the origin ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ your line segment is OP. Okay, then the direction cosines of OP. Okay na? So we have a line segment OP
and that is passing through the point P with respect to the origin. Andre basically it is passing through the origin O and P. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. Origin is 0, 0, 0. P they have given 3, 12 and 4. ಹೌದಾ? So it is basically a line segment passing through 2 points. ಹಾಗಾದ್ರೆ first line segment OP ಇದ್ದು directions ratios ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So direction ratios of the line segment OP. It is passing through what? 0, 0, 0, that is OP, O, and 3, 12 and 4. ಹೌದಾ? Therefore OP ಇದ್ದು direction ratios ಏನಾಗುತ್ತೆ? x2 minus x1. So if I write this x1, y1, z1, this is x2, y2, z2. x2 minus x1. 3 minus 0 is 3. 12 minus 0 is 12. And 4 minus 0 is 4 itself. Correct? So if I write them as direction ratios A, B, C. Therefore, first, ಇದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾ? So 3 square is 9. 144 plus 16. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 169. Square root of 169 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 13. ಹೌದಾ? Therefore, now we can write direction cosines. Direction cosines of OP. So this will be A divided by square root of A square plus B square plus C square. A ಎಷ್ಟಿದೆ? 3. So this is 3 divided by 13. 12 divided by 13. 4 divided by 30. These are the respective direction cosines. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ? A is wrong, B is wrong, C is wrong, option D is correct. Okay, so the direction cosines of the line segment OP are 3 by 13, 12 by 13, 4 by 13. Okay, next. Yes, next. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If A, B and C, ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಬರಬೇಕು, sorry, typing mistake. A has the vertices, or you can say 3, 5, minus 4. B is minus 1, 1 and 2, and C is minus 5, minus 5, minus 2. Are the vertices of a triangle ABC? Then. Okay. Then ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ? direction cosines of ABR. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ AB ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ BC, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ AC. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, CET ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಬೋತ್ A and B, ಬೋತ್ B and C, ಈ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ನಾವು ಯೂಶುವಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದಪ್ಪ ನಮ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೋತ್, ಓಕೆ, AB ಅಥವಾ ಆಲ್ ABC, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ AB ಕರೆಕ್ಟ್, ನಂದು ಆನ್ಸರು AB ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ -2, -2, 3 and √17. I should not mark like this and go for the next question. No, please read. There is one more option, all of the above. That means there are chances all could be true. Okay, so I repeat myself, when you have options like all of the above, both, none, ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So we'll start one by one. So first thing, since you will have to check many, so I'm going to save time here, and this is how you also have to save the time. Okay, so line segment AB, this is your AB. Since it is passing through 2 points, how your direction ratios will be? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, so first direction ratios of AP nodana. Don't write everything. This is not your board exam. Okay, start writing directly.
x2 minus x1, minus 1 minus 3 minus 4, y2 minus y1, 1 minus 5 minus 4, 2 minus of minus 4, 2 plus 4 is 6, correct? Okay, so if I write this ABC, okay, so what will be the magnitude here? That will be 16, 16 and 36, correct? Okay, so 16, 16, 36. 4, 4, 4 and correct. Okay, root 78. Yes, okay. So can I write this as 4 into 17? Sorry, 68. Okay, so this is 2 root 70. Now so this is 2 root 70. Okay, therefore what will be direction cosines of the AB? Minus 4 by 2 root 17, minus 4 by 2 root 17, 6 by 2 root 17. If you solve 2 ones are 2 twos are, so this is minus 2 by root 17, minus 2 by root 17, and this is 3 by root 17. So if you see the option A is correct. Okay, adrartha direction cosines of AB are correct. Similarly, if you find out BC, okay, if I start finding out BC, now since you have the option like all of the above, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ, because ಒಂದು correct ಇದ್ಮೇಲೆ, okay, we'll see, sorry, BC. Okay, so now BC, if I find out direction ratios of BC ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ, minus 5 minus of minus 1, so that is minus 4, minus 5 minus 1, that is minus 6, minus 2 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? minus 4. These are the direction ratios of BC. Okay, so this will be what? If I write a square, b square, c square, what will be this one? This is again 16, 36, this is again 16. ಆವಾಗಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2 root 17, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ therefore direction cosines of BC ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? minus 4 by 2 root 17, minus 6 by 2 root 17, minus 4 by 2 root 17, correct? If you solve further, this is minus 2 root by 17, minus 3 by root 17, minus 2 by root 17. Okay, BC do correct ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? minus 2, minus 3, minus 2, root 17, root 17, root 17. Okay, B ಕೂಡ correct ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ನೀವು AC ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? No, you don't have to check for AC. This is how you have to save the time, because for one question 2 answers cannot be there. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ 2 options cannot be there. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇಫ್ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. Definitely you have all of the above. This is how you have to save the time. So which should be my answer? All of the above. Okay, for safer side you can check AC. AC will come correct. Okay, next question. Okay, yes, any other? If PQR, P points ಏನಿದೆ 2 3 4, Q ಏನಿದೆ -1 -2 1, R ಏನಿದೆ 5 8 7 are 3 points, then okay, so again they are asking like then ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? Okay, we have to check. So just read the options, because if you read the options you will understand what you have to find out. ಹೌದಾ? ಸುಮ್ಮನೆ PQR ಕೊಟ್ಟು are 3 points, then what you have to find out, it will be there in the questions, correct? So what option A says? The direction ratio of PQ and QR are not proportional. Proportional andre ಏನು? Direction ratios. If direction ratios are proportional, then they will be equal to a common say scalar lambda athwa k, anything. Okay, so if this condition is satisfied, you say that they are proportional. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು.
if the direction ratios are proportional, then the vectors are parallel. Correct? Okay, then the vectors are parallel. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ if the direction ratios are proportional, then they are collinear. Yes or no? Collinear andre when the 3 points lie on the same line. Since they lie on the same line, ಇದ್ರ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ವೆನ್ ದೇ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್. ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲಿನಿಯರ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡು ನಾಟ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನನ್ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಿ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Okay, so this minus this. Okay, minus 1 minus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 3. minus 2 minus 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 5. 1 minus 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? minus 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ a1 b1 c1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯೂ ಆರ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. 8 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. 7 ಮೈನಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ a2 b2 c2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Since they are asking about proportionality, we will find out the proportionality. a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2. Okay, equal ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. So this is minus 3 by 6, minus 5 by 10. Okay, minus 3 by 6. ಹೌದಾ? So this is nothing but minus 1 by 2. This is also minus 1 by 2. This is also minus 1 by 2. ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು? They are proportional. Correct? They are proportional. ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? Correct? Option A wrong ಆಯ್ತು. Because I can see that they are proportional. Option B. B ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? P Q R lie on the same line. Okay? ಈಗ ನೋಡಿ, P Q ಇದೆ, Q R ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Q is a common point. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? Q is a common point. And they are proportional also. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ proportional ಇದೆ. Proportional ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅಂದಂಗಾಯ್ತು? They are collinear. If they are collinear, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು? They lie on the same line. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ is correct. Okay, so they do not lie on the same line ಆಗಲ್ಲ, because they are collinear. None of these ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Yes, so we found out proportionality of PQ and QR. Proportional ಇದೆ, so ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಕೋಲಿನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Yes, okay. Next. Just give me 1 second. Yes, okay. Direction ratios ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ.
Yes, okay. Yeah, I took the questions of direction ratios, direction cosines through passing through one point, passing through 2 points. Okay. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ triangle ABC ಆದ್ಮೇಲೆ proportionality condition we cover. Next question is based on equation of a line passing through a point and parallel to a given vector. Okay. So I'm going to solve CET questions on those. We know that what is the equation of a line? Vector r equals to vector a plus lambda b. Okay, r ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ, if there is a line passing through a point, say x1 y1 z1, and if there is any arbitrary point on this line xyz, okay, r ಅನ್ನೋದು position vector of the arbitrary point, a ಅನ್ನೋದು position vector of the point that line passes through, lambda ಅನ್ನೋದೇನು scalar, okay, b ಅನ್ನೋದೇನು vector of a parallel vector, parallel to given line. Okay, ಅದೇ ತರ this is in vector form. Cartesian form ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? Cartesian form ನಲ್ಲಿ x minus x1 divided by a, y minus y1 divided by b, z minus z1 divided by c. ಇಲ್ಲಿ x y z ಏನು? Coordinates of a arbitrary point. x1 y1 z1 ಏನು? Coordinates of a point given. ABC ಏನು? Direction ratios of the parallel vector. ಯಾವ vector ಅದು? Vector B. ಹೌದಾ? So based on this we are going to deal the questions now. Next question. The vector and Cartesian equation of a line which passes through the point 5, 2, minus 4 and is parallel to the vector 3i plus 2j minus 8k. Straight away question. Okay, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? There is a line which is passing through this point, given point. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿದು? x1 y1 z1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5i plus 2j plus minus 4k ಅಂದ್ರೆ minus 4k. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು? 3i plus 2j minus 8k. Correct? So, the question is vector and Cartesian both. ಸರಿನಾ? So first vector equation r equals to a. A ಏನಿದೆ? 5i plus 2j minus 4k plus lambda b. b ಏನಿದೆ? 3i plus 2j minus 8k. Okay, so ಇದ್ರಲ್ಲೂ time save ಮಾಡೋ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ by elimination method, but anyhow I'll solve. Okay, so ಇದು vector equation ಆಯ್ತು. Cartesian equation. Cartesian equation ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? x minus x1 divided by a. ಈಗ ಈ parallel vector ದು direction ratios ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? Here 3, 2, minus 8. Correct? Parallel vector ದು direction ratios a, b, c ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3, 2, minus 8. Therefore, Cartesian equation will be x minus x1. x1 ಏನಿದೆ? 5 divided by a. ಏನಿದೆ? 3. y minus y1. y1 ಏನಿದೆ? 2 divided by b. b ಏನಿದೆ? 2. z minus z1. z1 ಏನಿದೆ? minus 4. So minus of minus plus ಆಯ್ತು. This is divided by 8. So this is your required vector equation and Cartesian equation. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ತರ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್, ಬಿ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? 5i plus 2j minus 4k, 3i plus 2j minus 8k. Yes, option C is correct. Option D is also wrong. Okay, so simple. ನೀವು ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 1 or 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ. Yes, so the option C is correct. Next, the equation of a line. Yes, very important. ಈ ತರ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. 1 second. Yes, okay, important, interesting question. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The equation of a line passing through the point
ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದಂತೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಡ, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು. ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮ್ಗೆ x1 y1 z1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ, x ಮೈನಸ್ x1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a, y ಮೈನಸ್ y1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b, z ಮೈನಸ್ z1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ c. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್, ನಮ್ಗೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಅದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಜೊತೆ, ಹೌದಾ? ಏನಪ್ಪ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್, ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ. ಎಸ್, ಈಕ್ವಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಫಾ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಬೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗಾಮಾ. ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, their cosine values will be equal. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, L ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು M ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು N. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಡದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, this is your equation. Correct? Direction cosines kottaga, this is your equation. Yes, okay. This, so this can be written as, iga all are equal to each other, so I can write this as what, all are equal to each other. Correct? So L, M, N all are equal to each other. Adra artha eno, all I can write as L, L and L. Okay. Next, iga x minus x1. Now this will be all equals to a common scalar lambda. Okay. Iga x minus x1. x1 ಏನide? -3. So minus of minus plus ಆಯ್ತು. Now this is equal inclination. So I can write this as 1. y minus y1. y1 ಏನide? 2. So this is 2. Z minus Z1. Z1 ಏನide? -4. So minus of minus ಏನಾಯ್ತು? Plus. So this is nothing but x plus 3, y minus 2, z plus 4. This is your required equation. X plus 3 equals to y minus 2 equals to z plus 4. ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Yes. Next. Okay. So next question. The equation of a straight line passing through the point a, b, c. Okay. So ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ notations confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ನ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಬಿ, ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯ್ತು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರ್ x1, y1, z1 ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು z ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇದೊಂದು z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that line is parallel to z axis. Okay, that line is parallel to z axis. ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, parallel to z axis. Fine. Okay. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು, x1, y1, z1 ಬೇಕು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ a1, b1, c1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. a1, b1, c1 ಏನು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲೈನ್ ಎಲ್. ಫೈನ್. ಅದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕು.
ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ? Z ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this you can consider as your parallel vector. Okay, now if you ಹೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು? ಈಗ ನೋಡಿ, if I take any point on the z axis, if I take any point on the z axis, ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್? 0 0 1. ಯಾಕೆ? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ z axis. ಸೊ x ಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, y ಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. From origin, if you take the unit vector, that will be 0 0 1. Correct? So ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಆಯ್ತು. Therefore, can we find the equation now? Yes, very easily. So x minus x1. x1 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ x minus a divided by a1. So these are your a1, b1, c1. a1 ಏನಿಲ್ಲಿ? 0. y minus y1. What is y1? b. Divided by 0. z minus z1. That is c. Divided by 1. And this is your required equation in Cartesian form. Okay. ಯಾವ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is correct. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ? That was parallel to z axis. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು z ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಹಿಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ z ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 0 0 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, x minus 2 by 2, 2y minus 5 by minus 3 equals to z plus 1. ಈ ಲೈನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ r equals to 2i plus 5 by 2j minus k plus lambda times 2i minus 3 by 2j plus pk. Then what is the value of p? ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ there is only one line. There is only one line. Okay, its Cartesian equation is this and its vector equation is this. Okay, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು its whatever that point is given, that will be unique. ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ದಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? Cartesian equation is this. Okay, but if you observe the Cartesian equation, it is not in the standard form. ಯಾಕೆ? It should be in the form of x minus x1 divided by a. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, y minus y1 divided by b. ಓಕೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ y ಯಾವಾಗ್ಲೂ 1 ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಬೇಡ. ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಅದನ್ನ? ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, now it is in the standard form. No problem. Z plus 1 divided by 1 I can write. So what is the value of x1? 2. y1 is minus 5 by 2. z1 is minus 1. Correct? ಈ plus 1 ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? Minus of minus ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And what is a? 2. What is b? Minus 3 by 2. What is c? 1. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? 2i ಪ್ಲಸ್ 5 by 2j minus k. ಇದೇನಪ್ಪ? ವೆಕ್ಟರ್ a ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ b ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? b ಏನಿದೆ? 2i minus 3 by 2 plus pk. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ನಮ್ದು a ಕರೆಕ್ಟ್, x1 y1 z1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು. 2 5 by 2, ಓಕೆ, 5 by 2
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1, 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, -3/2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ -3/2 ಇದೆ, p ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ p ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಯ್ತು? ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ p is 1. ಓಕೆ, why? a is nothing but position vector of this point and vector b is nothing but vector b. ಇದು ಇದ್ರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ratios. Okay, so if you simply compare, the value of p is 1. Which option is correct? Option B. Okay, next question. The vector equation of the line 6x minus 3 equals to 3y plus 4 equals to 2z minus 2. Okay, so idradu vector equation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ question. What is our vector equation? Vector r equals to vector a plus lambda b. A ಏನಿಲ್ಲಿ position vector of a point. Vector b is parallel vector. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಂದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ? x1i ಪ್ಲಸ್ y1j ಪ್ಲಸ್ z1k. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಕ್ಟರ್ ai ಪ್ಲಸ್ bj ಪ್ಲಸ್ ck. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು. ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಹೇಗ್ ಬರೀತಾರ? x1 y1 z1 ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು. ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆಯ್ತು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ? ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು rewrite it till we get our desired form. That is the only work here. Okay, yes. So start adjusting here. First x coefficient 1 ಇರಬೇಕು. So I would take here 6 common. Here also I would take y 3 common. And here I would take z common. Correct? Sorry, 2 common. Yes. So if I adjust this, this is 1/2. This is, okay, this as it is. This is z minus 1. Correct? Okay. ಆಮೇಲೆ x ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೇನು ಸ್ಕೇಲರ್ ಬೇಡ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ x1. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? 1 divided by 6. That 6 I can rewrite like this. This I can write as ಈ ಪ್ಲಸ್ ನಾನು minus of minus ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. And this is 1/3. This is z minus 1 divided by 1/2. Yes, as simple as that. Okay, now is it in standard form? Yes, very much. It is in the form of x minus x1, y minus y1, z minus z1 divided by abc. So if I compare x1, y1, z1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಕ್ತು? 1/2 minus 4/3 1. abc ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? abc ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/6 1/3 1/2 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/2i minus 4/3j plus 1k. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1/6i 1/3j plus 1/2k. Correct? So what is your actual equation? a plus lambda. So a ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ತರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. That's it. Complete answer ಬರೀತಾ ಕುಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. You are not going to get marks for steps here. Okay? Yes. So the first option ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ completely wrong. ವೆಕ್ಟರ್ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/2 minus 4/3 ಬೇಕು. Wrong. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ 6 3 2 ಇದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಂದಿರೋದೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? 1/2 minus 4/3 plus k. Yes, vector A is correct. B ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1/6 1/3 1/2. Perfect. Okay, so option C is correct. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿತ್ತು? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀರಿ.
ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬೇಕು x1 y1 z1, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಬೇಕು ABC. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Okay, so I don't think these questions are being done in board exam. ಆದ್ರೂ ನಾನು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, yes, I'll just give you a minute to read this. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The point of intersections of the lines. Okay, yes, okay, yes, the point of intersections of the lines. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್, ಎರಡು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೆ L1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೆ L2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ XYZ ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ XYZ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸರಿನಾ? ಸೊ L1ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, L2ಗೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to find out this point of intersection. What is the meaning of point of intersection? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ L1 ಮತ್ತು L2 ಎರಡದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಆನ್ L1 ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಲೈ ಆನ್ L2 ಆಲ್ಸೋ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ L1 ಅಂಡ್ L2. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ L1 ಅಂಡ್ L2. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ P ಆಫ್ X, Y, Z ಇಸ್ ಅ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಮ್ದು ಇದೆ, ಯಾವುದು? XYZ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆ XYZ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆ XYZ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ y minus 7 divided by minus 1 equals to lambda, z plus 2 divided by 1 equals to lambda. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ XYZ ಆಮೇಲೆ ಈ XYZ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ X ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ X ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಶಿಫ್ಟ್ 3 ಹಿಯರ್, I'll get 3 lambda. If I shift minus 5, I'll get plus 5. That is okay. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ y ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 7. ಅದೇ ತರ z ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 2. ಫೈನ್. ಓಕೆ, X ಸಿಕ್ತು, y ಸಿಕ್ತು, z ಸಿಕ್ತು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ XYZ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಈ XYZ ಈ XYZ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರೋ X ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ X ಅನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ X ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ X ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್? 3 lambda plus 5. ಈ ಪ್ಲಸ್ 3 ಹಾಗೆ ಉಳಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ 36. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು?
ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ವೈ ಬೇಕು, ಝೆಡ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್? 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 5. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕು, ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y minus 3. y ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? minus lambda plus 7 minus 3 divided by 2. z ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? lambda minus 2. ಈ minus 6 ಹಾಗೆ ಉಳಿತು, divided by 4. Okay, solve any two, any three from this. Okay, shall I take this 2? What I'll get here? Minus lambda plus 4 divided by 2 equals to lambda minus 8 divided by 4. 2 ones are 2 twos are. So if I shift 2 here, minus 2 lambda plus 8, lambda minus 8. So this is 3 lambda equals to 16. So lambda value ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ? 16 by 3. Okay, perfect. Okay. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇವೆರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 16 by 3. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಇದೆ, ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ 3 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 16 ಪ್ಲಸ್ 5 21. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ 16 by 3 plus 7. So this is minus 16 plus 21 divided by 3. Correct alva? 5 by 3. Next, z. Z is lambda minus 2. 16 by 3 minus 2. Eshtaitidu 16 minus 6. That is 10 by 3. Okay. So what is your point of intersection? 21, 5 by 3, 10 by 3. Which option is correct? Option B. Yes. So the question was, two lines are there, their equations are there. Find the point of intersection. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. That we have taken as x, y, z. Arbitrary point. ಆ x, y, z ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನಪ್ಪ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್? This will be proportional to lambda. ಸೊ ಇದರಿಂದ x ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, y ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ, z ತಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. Okay, as simple as that. Now based on this, one more question I'm reflecting here, exact same question. I would like you people to try it. I will give you a second, either write down or take down the screenshot of this. Screenshot ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I would like for you people to try it. Same concept. ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. They intersect at ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ at what point they intersect each other. Okay. Yes. Okay. One question I had left, I guess, somewhere. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾರಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ವೇರ್ ಏನು ಮಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯ್ತು ಪೇಜ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. We are doing equations of a line in space. Yes, next question. The equation of a straight line passing through the point ABC and parallel to z-axis. Okay, this we did, I guess. Yes. Next question. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? The coordinates of a point. Okay, the coordinates of a point on the line. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, L ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. The coordinates of a point on the line, on this line, at a distance of 6 by root 2 from the point 1 by 2, 3, sorry, 1, 2, 3 is. Okay, again interesting question, quite advanced question. ಸ್ವಲ್ಪ
NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಕ್ವೆಶನ್. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವೇಶನ್? ಜಸ್ಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. I guess this space is sufficient. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, there is one line. Okay, so ಆ equation of line ಏನಿದೆ, x plus 2 by 3, y plus 1 by 2, z minus 3 by 2. Okay, I will consider this as some lambda. ಯಾಕೆ proportional ಇದೆ. The question is, the coordinates of a point on this line. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, we will consider that as x, y, z. One point ಇದೆ on this line. Okay, at a distance of 6 by root 2 from the point 1 2 3. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 1 2 3 ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ 1 2 3 ಅಂತ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೇ ಇದನ್ನ ಪಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 6 by root 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ L which is at a distance of 6 by root 2 from the point 1 to 3. Okay, so this much information we have to use to find out this x, y, z arbitrary point. Okay, so same, this point is on the line. ಹೌದಾ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಹೌ ಐ ಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ minus 2, y ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ minus 1, z ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ plus 3. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ಏನ್ ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನಪ್ಪ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಮಧ್ಯದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೌದಾ, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 6 by root 2. Very simple. Can we apply distance formula? Yes, very simple. Okay, so let us apply distance formula for this and this. ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ 1 2 3 ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜಸ್ಟ್ ಇರೇಸ್ ದಿಸ್, ಐ ನೀಡ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, what was that, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ 1 2 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, if I start applying square root of, okay, x minus x1, ಏನಿದೆ ಇದು 1 2 3, so whole square, y minus x y z ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಲ್ಲ, 1 second, no problem. Okay, y minus 2 whole square plus z minus 3 whole square, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 by root 2. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು, 3 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -2 -1, y ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ -1 -2, z ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ plus 3 e -3 ಹಾಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 36 by 2 if I square on both sides. Okay, so if you see, these are in the form of a minus b whole square. Correct? So this is 3 lambda minus 3 whole square, 2 lambda minus 3 whole square, 2 lambda whole square, plus 3 minus 3 cancel ಆಯ್ತು. This is 18. Okay, fine. Start applying a minus b whole square. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9 lambda square plus 9
18 lambda. This is 4 lambda square plus 9, 12 lambda, 4 lambda square. Okay, na? So here you are getting a quadratic equation. ಎಷ್ಟು 17 lambda square minus 30 lambda equals to 0. This is the equation you are getting. Correct? 9 lambda square, 4 lambda, 13 ಆಯ್ತು. 13 plus 4, 17. ಇಲ್ಲಿ ಈ 18 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. minus 18 minus 12, 30 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ what are the two values of lambda? ಒಂದು lambda is either 0 or 30 by 17. Yes. So these are the two values of lambda. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ 0 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, -2 ಆಗುತ್ತೆ. y ಏನಾಗುತ್ತೆ, -1 ಆಗುತ್ತೆ. z ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? -2, -1, 3 ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? So this is 3 into 30 by 17 minus 2. So that is 56 by 17. Okay, next y ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 into 30 by 17 minus 1. ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದು? 60 minus 17 divided by 17. ಹೌದಾ? That is 43 divided by 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ z ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 2 into plus 3. That is 60, 51 alva? Okay. So 111 divided by 17. So these options are there. Yes, option B is correct. Okay. So this is again one of the exceptional question. ಹೊಸದ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Yes. I'll give you a moment, just go through this question. Okay. Yes. Okay, yes, two questions, that intersection ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು exceptional question. Sorry. Okay. So any doubts still here to anyone? We did the questions on direction ratios, cosines, equation of a line passing through a point, and a given parallel vector. Okay. Yes. Next question. So the next questions are based on angles between the lines, not of a, sorry, angle between the lines. Okay. So ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Otherwise, I'll just display the results. Yes. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ if there are two lines with the equation a1 plus lambda b1, a2 plus lambda b2, then what is the angle between two lines? It is given by cos theta equals to magnitude of the dot product, scalar product of b1 and b2. Okay, divided by magnitude of b1, magnitude of b2. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. b1 b2 ಏನಿಲ್ಲಿ, b1 b2 are nothing but the parallel vectors. This, okay, the b1 b2 are these parallel vectors. Okay, ಅದೇ ತರ
Cartesian form ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is this in Cartesian form? A1 A2 cos theta is given by A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by square root of A1 square plus B1 square plus C1 square, A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, please remember, don't get confused. What are these A1 A2 B1 B2 C1 C2? These are the direction ratios of your parallel vector. Denominator nalliro direction ratios, correct? A1 B1 C1, A2 B2 C2. Direction ratios of parallel vector. Okay, so using this we will go for the next questions. Angle between lines, that is the other. Yes, so the next question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, if A B and C, okay, 3 points ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, then find the angle between the lines AB and BC. okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ AB ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, AB ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, BC ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಥೀಟಾ. ಎಸ್, ಸೊ points are given. So before going for AB and BC, we have to find the direction ratios of line segment AB and BC. Yes or no? Okay. So line segment ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. A is given, B is given, C is given directly. Yes. Sorry. This is actually a very easy question. If anybody is solving, you can do it directly and tell the answer. Yes. So I hope you know the result directly. Direction ratios find out ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. I hope you all know finding out the direction ratios directly. Okay. Yes, I was saying, say this is A, B, C. Okay. So first line AB, the direction ratios ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. How to find the direction ratios? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Yes, okay. So what I'll get here? AB, the direction ratios ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? 2 minus 0 is 2, 3 minus 4 is minus 1, minus 1 minus 1 is minus 2. So we'll consider this the direction ratios of AB. Next, direction ratios of BC. So this minus this. 4 minus 2 is 2, 5 minus 3 is 2, 0 minus of minus 1, that will be 1. Okay, so this will consider A2, B2, C2. Okay, so therefore cos theta equals to A1 into A2, 2 into 2 is 4, plus B1 into B2, minus 1 into 2 is minus 2, plus C1 C2. ಹೌದಾ? C1 C2 ಏನು? minus 2 into 1 is minus 2. Okay, divided by this is 2 square minus 1 square minus 2 square, and this is again 2 square 2 square 1 square. Okay, now see here, sometimes find out ಮಾಡುವಾಗ don't waste your time on the denominator. First numerator ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, then go for the next one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, I'll get here minus 2 minus 2. Okay, this you will get as 0. 0 divided by anything is 0 only, correct? So you don't have to waste your time on finding out the square root value. Numerator 0 bantala, everything is 0. So what is the value of cos theta? 0. Or ಕೇಳಿರೋ question ಏನು? Angle, cosine ಅಲ್ಲ. See here, please make sure that theta is different, cos theta is different. Okay, theta ಅಂದ್ರೆ angle, cos theta ಅಂದ್ರೆ cosine value. ಹೌದಾ? ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು theta. So this will be theta equals to cos inverse of 0. Cos of which angle is 0? Cos 90 degrees is 0. So what is the angle between the two lines? 90 degree, that is option D. Okay, so ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಕಂಡುಕೊಂಡು ದೆನ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
the angle between the lines. Okay, yes, so ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to find the angle between them. Okay, so what is the angle between the lines? Scalar product of b1 b2 divided by magnitude of b1 magnitude of b2. Correct? b1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? The parallel vector of this one. This is b1, this is b2. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, b1 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? b1 ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2i plus j minus 3k ಇದೆ. b2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? I minus 3j plus 2k ಇದೆ. Correct? Okay. So let us substitute. Scalar product alva. Now, for your convenience, I'll write here everything. But if you are very perfect, ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2i plus j minus 3k dot I minus 3j plus 2k. Okay. Magnitude of b1. Magnitude of b1. ಏನೇನಪ್ಪ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? 2, 1, minus 3. So this is 2, 1, minus 3. b2 ಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್? 1, minus 3, 2. Okay. Yes, you know how to find the scalar product. Component wise scalars. So ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. 2 into 1 is 2 plus 1 into minus 3 is minus 3 plus minus 3 into 2 is minus 6. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? 4 plus 1 is 5. 5 plus 9 is 14. Here also 9 plus 4, that is 14. Correct? Okay. Next. So what I'll get here? 2 minus 3 minus 6 divided by root 14 into root 14 is 14. 2 minus 3 is minus 1. Minus 1 minus 6 is minus 7. Okay. Yes. So this is minus 1 by 2. Magnitude ತಗದ್ರೆ, sorry, ಇಲ್ಲಿ complete ಆಗಿ magnitude ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? Cos theta equals to 1 by 2. Modulus ತಗದ್ರೆ. Okay. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು theta. So this is cos inverse of 1 by 2. Cos of which angle is 1 by 2? 60 degrees. 60 degrees andre pi by 3. Correct? So which answer is correct? Option B is correct. Okay. Next. The angle between the lines. One second. Yes. Next question. The angle between the pair of lines. Okay. So ಎರಡು pair of lines ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ equations. Make sure that they are in standard form. X minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. Okay. So all are in correct form. Correct form ಅಂದ್ರೆ standard form ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ angle find out ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So all are in standard form. Directly ನಮಗೆ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? cos theta equals to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by a1 square plus b1 square c1 square a2 square b2 square c2 square. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ a1 a2 b1 a1 b1 b1 c1 a2 b2 c2 direction ratios of parallel vector. Correct? So first line ಇದ್ದು ಏನೇನಿದೆ? Direction ratios 3 5 4 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ? 1 4 2 ಅಂತ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮುಖ್ಯ. ಹೌದಾ? a1 a2 3 into 1 is 3 plus b1 b2 5 into 4 is 20
C1, C2, 4 into 2 is 8, divided by A1 square, 3 square is 9, 25, 4 square is 16. And this is 1 square is 1, this is 16 and this is 4. Correct? Let's take the pile 31. This is 50. Okay, this is 50 and this is how much? 21. Correct? So ಈ ತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದಿದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ರಾಂಗ್ ಬಂತ? 31 ಬಂತ ನನಗೆ? ರಾಂಗ್ ಬಂತ ಏನಾದ್ರು? We'll see. Did I write wrong anywhere? This can be written as 5 root 2. Where did I write it wrong? Okay, 1 second. I don't have to write this, solve this, right? Okay, correct. Option is there here. Yes, sorry. I did not see the last option. I was trying to solve it. Okay, no problem. Correct. The 31 is correct. Yes, so this is how much I got. Root 2, root 21 can be written as root 42. So cos theta is this much. We want the angle. So this will be cos inverse of 31 divided by 5 root 42. That should be a final answer, which is option D. Okay. Yes. So this was a straightaway question. Direct A1, A2, A3. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. Next. The angle between the pair of lines whose direction cosines are. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ LMN. So this is L1, M1, N1. This is L2, M2, N2. Yes or no? Okay. So I have told you in the results. ಇದ್ರು ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ratios we write the direction cosines. Yes or no? Okay. So cos theta can be written as, cos theta is written as magnitude of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 the denominator. Okay. So first L1 L2 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. There are high chances that sometimes ನಿಮ್ದು numerator 0 ಬರುತ್ತೆ. So numerator 0 ಬಂದಾಗ CET ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಯಾಕೆ? 0 by anything will be anyhow 0 only. ಆ ತರ ನೀವು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ L1 L2 ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. If you get a definite answer, we'll go for denominator. This is just to save the time. Okay. Save ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. So root 3 by 4 into root 3 by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 by 16 plus 1 by 4 into 1 by 4 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by 16 plus into minus minus root 3 by 2 into root 3 by 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 by 4. Correct? So ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನ. This and this if I add, this is nothing but 4 by 16, which is nothing but 1 by 4. Okay. And this I'm getting minus 3 by 4. Okay, fine. So here I'm getting some answer. Yes. So this will be
If anybody is solving, you can help me out in saving some time to solve this. If anybody is solving, you can tell the answer directly so that I can save a little time here. So this is square root of L1 square, that is 3 by 16, plus M1 square, 1 by 16. This is 3 by 4. Next, this is 3 by 16, 1 by 16, 3 by 4. Okay. How much I'll get here again? This is 4 by 16 plus 3 by 4. Here also I'll get 4 by 16 plus 3 by 4. Now okay. So this is nothing but 1 by 4 minus 3 by 4 divided by 1 by 4 plus 3 by 4. You don't have to wait this much time actually. So this is minus 2 by 4. This is 4 by 4, that is 1. So this is basically how much? Minus 1 by 2 divided by 1. So cos theta is siktu. If you take the modulus 1 by 2. So theta is cos inverse of 1 by 2. That is nothing but pi by 3. So the answer is option C. Okay. So here instead of giving direction ratios, they had given direction cosines, which will be L1, M1, N1. Okay. So I hope till here it is clear. Next one more I'll do. Okay, this we finished. This we finished. This also we finished. Yes. Next, the angle between the lines. Okay. So you can see here the given equation is in the form of Cartesian. Adra idu standard form nalli illa. Namge Cartesian equation ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ABC ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ A1 B1 C1 ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ಗೆ A2 B2 C2 ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಒಂದಂತೂ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 only. ಕರೆಕ್ಟಾ? So how can I write this? This I can write as x by 1 by 2. Okay. This I can write as 1 by 3. Okay. This I can write as z by minus 1. Yake z by minus 1 is minus z only. Yes. Okay. Or in general you can write this as minus 0, minus 0, minus 0. All one and the same. ಹಾಗಾದ್ರೆ A1 B1 ಸಿಕ್ಕುವ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಇದು A1, ಇದು B1, ಇದು C1. Okay. Similarly, we'll write for the second also. 6x minus y minus 4z. Okay. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ rewrite ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? x upon 1 by 6, which is 6x. This you can write as x by minus 1, y by minus 1, which is minus y. This you can write z by minus 1 by 4, which is minus 4z. Correct? This you can write minus 0, minus 0, minus 0. So this is now your A2, B2, C2. Okay. So once you have A1, B1, C1, A2, B2, C2, let us start finding the angles. Okay. Ille multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ direct ಆಗಿ. A1, A2. 1 by 2 into 1 by 6. 1 by 12. Plus 1 by 3 into minus 1. ಅಂದ್ರೆ minus 1 by 3. ನಾನು direct ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Minus 1 by 3. Minus 1 into minus 1 by 4. That is plus 1 by 4. Divided by. So A1 square, B1 square, C1 square. 1 by 4, 1 by 9 plus 1. A2, B2, C2. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ 1 by 36 plus 1 plus 1 by 16. Okay. So first numerator solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡೋಣ. Sometimes 0 ಆಗುತ್ತೆ. 0 ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ go for denominator. Okay. 4, 3, 12 with LCM ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 12. 4, 3, 12 with LCM is 12. So this is into 1. This is into 4. This is into 3. So 1 into 1 is 1. Minus 4.
plus 3 divided by. Okay, now you see here 1 minus 4 is minus 3. Minus 3 plus 3 is 0. So it is 0 aitu. 0 by 12 is 0. And 0 by anything is again what? 0. Okay. So cos theta is 0. That means theta is cos inverse of 0, which is 90 degrees. Correct? So what is your answer? 90 degrees, option D. Okay. So the angle between these two lines is 90 degrees. Okay, so remaining I'll solve in the next class. Till here I'll stop. The next questions are also based on angles only, but little bit different. So I'll solve in the next class. Tomorrow we will finish remaining questions on angles and shortest distance between the lines. Okay, so shortest distance alli matte nimge skew lines ide, parallel lines ide. Please have some look at the results and come for the next class. Okay, yes. Any doubts to anyone till here? I'll keep the class open for 1 minute if any questions.